Bueno, muy buenas noches a todos. Este es nuestro octavo en vivo que hacemos acá desde Boston para todos ustedes. Hoy va a ser una de las entrevistas pues más especiales porque tenemos por primera vez un invitado que va a hablar en inglés y Rafael y yo pues vamos a traducir. Es un profesor muy importante de MIT, ya lo voy a presentar también. Y pues va a ser la experiencia donde por primera vez vamos a tener una persona que va a hablar en inglés. Yo también voy a preguntar en inglés y vamos a traducir obviamente también las preguntas a español. Y él nos va a contestar en inglés, pero ustedes vamos a tener la traducción. Antes de comenzar, pues darles las buenas noches, agradecerles enormemente porque nos han acompañado ya en nuestro octavo Facebook Live. Hemos tenido unos que los han visto hasta 150,000 personas en diferido. Hemos tenido otros que los han visto 20,000, 25,000 personas. En directo estamos creciendo, pero sí hemos tenido mucho éxito en las grabaciones. Entonces, aquí a mi derecha les quiero presentar a Rafael Monroy. Rafael Monroy es un compañero mío de MIT que toda su vida, pues obviamente ha estado en el sector privado, está haciendo el máster en administración de empresas conmigo. Su especialidad ha sido trabajar en multinacionales, ha sido director comercial en América Latina para empresas tan importantes como General Electric o también como Nielsen. Es un colombiano de esos, como ustedes conocen, súper exitoso, súper juicioso, súper líder. Cuando en 10 años lo van a ver, va a ser presidente de Coca-Cola o de una gran multinacional, sino que va a ocupar cargos muy importantes, a una persona más que quiero y aprecio mucho, y entonces le doy la bienvenida. Entonces, good night. Voy a traducir entonces en este momento. Entonces, good night, everyone. I just want to introduce Rafael Monroy. Rafael Monroy is my colleague at MIT. He's been a fellow, a Sloan Fellow with me. He's one of my best friends from Colombia. His background is on commercial activities. He's been working in General Motors for America Latina. He also has been working for Nielsen. He has a lot of expertise on sales and marketing, especially for LATAM. So he's one of the youngest promissory person in the future. I said that he's going to be a CEO of a very important company in the future, maybe, I don't know, Coca-Cola, Google, whatever, but he's one of the youngest fellows, but he has a lot of future. He has a very good positions in Colombia. Now, I'm going to introduce you, Professor, in Spanish, and he's going to translate just to let you know what is going to happen. So, pero esta noche, la persona importante y esta noche quien realmente va a ser el protagonista se llama Ben Shields. Ben Shields, y ahora me corrigen si lo estoy pronunciando bien, es mi profesor, o ha sido mi profesor de Social Media Management, o sea, el profesor de redes sociales de MIT. Lleva 8 años como profesor titular de MIT, pero anteriormente era nada más y nada menos que el director de redes sociales de de ESPN, a nivel de ESPN en Estados Unidos. Ustedes saben que ESPN es uno de los canales de deportes más importantes de los Estados Unidos, y él era nada más y nada menos que el director de redes sociales de ESPN para los Estados Unidos. Es un experto en redes sociales, tal vez uno de los mejores expertos del mundo en redes sociales, y todos sabemos la importancia que son las redes sociales para nosotros. Entonces, quiero presentarles a él, al profesor Ben Shields, profesor de MIT de redes sociales y que tiene una amplia experiencia en estos temas. Y esta noche, pues vamos a hablar con él. Obviamente tiene PhD, tiene maestría, como todos los profesores de MIT. Entonces es un honor presentar a Ben Shields. Bueno, Mauricio, antes que nada, muchas gracias por la introducción. And Ben, thanks for joining us tonight. After this brief introduction, as Mauricio was saying, you've been working with your prior experience in ESPN, now as part of the MIT faculty, and we know about your broad experience with social media, but we wanted to know a little more about Ben
about your career path, which is inspiring for many of us that are here in this live. So if you could share a little bit of your career path and some of your personal life would be great. Absolutely, Raphael. And let me just add my welcome to everybody who is joining us this evening. And I also wanted to say for the record that, Mauricio, it was an absolute pleasure having you in class. And I appreciate all of your hard and creative work throughout the semester. Rafael le dice que, perdón, Ben Chile, el profesor. Rafael preguntó que nos cuente un poco más sobre su vida personal y que nos cuente quién es Ben Chile. Él simplemente dice, primero, que bienvenidos a todos, que muy buenas noches a todos y que fue un placer tenerme a mí como alumno durante este semestre. Now, Raphael, you asked about my background. Yeah. I came from a middle-class family in South Florida, Fort Lauderdale specifically. My mother was a kindergarten teacher, and my father had a landscaping business. And what they taught me was the importance of education and hard work. And when I went to college, to Northwestern University outside of Chicago, I focused on making the most of my studies. I ended up staying at Northwestern for 8 years and received my PhD at the age of 26 in a program called Media, Technology, and Society. I was fascinated by how changes in technology were affecting business models and consumer experiences. Could we, sorry, Professor, could we just stop there and translate and then you continue, because my memory is not as good as yours, sorry. That's great. Please continue. Colombian memory, no. No, el profesor está diciendo que pues viene de una familia de clase media, donde su mamá era una profesora de jardín infantil, su papá pues tenía un negocio. Él nació con el convencimiento de que solo dos cosas nos podían sacar adelante a los seres humanos. Uno era la educación y otro era el trabajo duro. Por eso se fue a estudiar a una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos que se llama Northwestern University, que queda a las afueras de Chicago, donde no solamente hizo la universidad, sino que después hizo un PhD, o sea, un PhD, ¿cómo se traduciría? Un estudio superior, un doctorado, en los Estados Unidos sobre medios y cómo la tecnología puede afectar al mundo y cómo la tecnología y la comunicación puede afectar al mundo, y es un convencido y un estudioso de esos temas. You can continue, Professor. Sorry. Terrific. Once I received my PhD at 26, I had an amazing opportunity to go work for ESPN, the sports media firm that is owned by the Walt Disney Company. And this was in 2008, right around the time that social media was starting to gain popularity. And one of the projects that I began working on at ESPN was what would be the company's strategy in social media? How could the company use platforms like Facebook and Twitter to better serve sports fans? And that's what I started to focus on for the next 5 years at the company. Yes. Thank you. Entonces, él, después de recibir su doctorado a los 26 años, se fue a trabajar a ESPN, que es una, yo creo que todos hemos visto televisión de cable, y ESPN es una de las mayores cadenas de deportes en los Estados Unidos y en el mundo.
Y en el 2008, cuando se fue a trabajar a esta cadena, era cuando las redes sociales estaban empezando a coger mucha importancia, como Facebook, como Twitter, como Instagram. Entonces a él lo llevaron para empezar a estructurar y liderar toda la estrategia de redes sociales en ESPN en los Estados Unidos. I will always be grateful for the time that I had at ESPN. I was there for 6 years and I learned an incredible amount, not just about social media, but also about business. And when I arrived at MIT in 2014, I was excited about the opportunity to take what I had learned about social media and business from my time at ESPN and then educate the MIT Sloan students with those same lessons. And I have been teaching this social media course, Mauricio, that you took now for the last 7 years. And as part of that, I also wrote a book, Social Media Management, Persuasion and Network Culture, which is the textbook that we use in the class as well. Estuvo 6 años, pues, él está contando que él estuvo 6 años en ESPN, donde pues queda muy agradecido con la compañía por todo lo que aprendió. Durante esos 6 años pues tuvo una experiencia supremamente importante. Después en el 2014 se vino a trabajar a MIT, a la universidad donde yo estoy, y en MIT pues tuvo la oportunidad de crear de dictar esta clase como profesor titular que se llama redes sociales, cómo se manejan las redes sociales y cómo poder persuadir a las personas a través de las redes. Incluso escribió un libro que se llama así, Redes Sociales y la persuasión de las redes sociales. Entonces, digamos que esto es lo que el profesor, esa es como la hoja de vida de todo lo que ha hecho. Como ustedes ven, pues es un profesor de grandes ligas, una persona muy importante y muy destacada, y fue mi profesor durante la clase de social media que tuve este semestre, que por cierto fue muy buena. Entonces, no sé. Yeah. So Ben, thanks for sharing a little bit more about your background. We would like to start this conversation because we have different kinds of audience, and we'd like to ask you for help understanding what is social media in the broader aspect, and just what are the key platforms that people should be watching today. Sure. The definition that I like to use of social media is that these are communication platforms that enable people to share content with other people. That to me is the most simple and useful definition. But as you note, there are a wide variety of platforms out in the marketplace, and they all have some important differences. So just to start the conversation, I could probably list out 25 to 30 platforms right now. But in terms of some of the major ones, the ones that have the most people on them using them, certainly Facebook, the platform that we're on now, and the platforms that Facebook owns, Instagram, Messenger, and WhatsApp are important platforms. Twitter, YouTube, Snapchat, TikTok, which has been a fast-growing emerging platform as well. And there are a host of others. We could go down the line, but those are some of the main ones that are classically in the consumer space. Yeah. And then, of course, you have platforms like LinkedIn, which are much more in the professional space. So
that's a quick definition of how I define social media and then some of the different platforms that we should be paying attention to. Thanks, Professor. Entonces, como se explica bien, pues básicamente... La pregunta que hacíamos era entender de una manera más general cómo define y cómo se entienden hoy las redes sociales, cuáles son las plataformas clave y cómo se clasifican. Entonces, como Ben nos compartía, es básicamente cualquier plataforma que nos permite hoy por hoy a las personas compartir contenidos los unos con los otros, y lo clasifica dentro de dos categorías, donde evidentemente está una parte más personal y de comunidad, donde encontramos las tradicionales como Facebook, que es donde estamos ahorita, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, YouTube, Snapchat, y evidentemente TikTok, que ha tenido un crecimiento en los últimos años absolutamente exponencial. Pero por el otro lado, en la parte más profesional, menciona redes sociales de alto crecimiento, como lo puede ser LinkedIn, entre algunas otras. Do you want to continue on this question, Professor, or just answer? I'm happy to okay. Take a question. The next question is about you create a framework that you taught me on the class that is very useful. So could you walk us through, as Colombians, in what are the framework that you create in order to manage efficiency and efficient our social media, so our message could go more broader, could go more farther, and we can have more persuasion, and also we can give our message in a better way. That is my question. So could you just answer that, and then I translate the question and the answer? Absolutely. So I just listed for you just a few social media platforms. There are plenty of others. And the reality is, most leaders and organizations can't do everything. We just don't have the time and the resources to manage all of these social media platforms. So we've got to be much more disciplined with how we approach social media. And Mauricio, that's why we teach this social media management framework. It has 7 key components to it. The first and the most important one is starting with the goal that you are trying to achieve. And critically, that goal should be informed by your overall business strategy. Let me give you an example. A goal that is informed by your business strategy could be customer acquisition, could be customer retention. That is a much different goal from, I just want to go viral, right? And that sometimes is a driving force behind how people use social media. But if you try to seek viral success, you're not going to be over the long term in position to accomplish your goals. So I'll go ahead and stop there. Yeah, exactly. And then so you can set that up, and then I can describe the other parts of the framework. Perfect. Thank you. I appreciate it. La pregunta que yo le hice es que él nos cuente cómo manejar efectivamente las redes sociales y cómo comunicar lo que queremos comunicar. Él escribió un libro, él es un experto en manejar las redes sociales. Entonces, ¿cómo cree él que ese framework, ese marco que él creó, esos pasos que él creó para manejar bien las redes sociales, que nos cuente sobre todo pues, lo que él ha investigado, los libros que él ha escrito? Entonces, él me dice que lo más importante es que todo el mundo no tiene los recursos para manejar todas las redes sociales, porque son muchas: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, cualquiera. Entonces, hay que saber
entender qué pasos para poder manejar bien las redes sociales. Lo más importante es tener la disciplina y él nos va a empezar a explicar sobre el framework, o sea, sobre el marco, sobre los pasos que uno debe tener para manejar efectivamente las redes sociales. El primero es tener una meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos? ¿Cuál es el objetivo para manejar las redes sociales? Entonces él dice, por ejemplo, para una gente es, si es una empresa, pues quiero tener más clientes o quiero mantener las clientes. O si es una persona, pues por ejemplo, quiero tener más seguidores. Entonces, lo primero que cada uno de ustedes debe tener es qué meta, qué quiere lograr con las redes sociales. Como lo acabo de decir en un negocio, retener clientes o tener más seguidores. Esa es la primera parte del framework, que es de los pasos que hay que seguir, que es tener una meta. Entonces, if you can go to the second. Or, Great. Yeah, I'll handle probably the next two components of the framework. Exactly. So once you have the goal, and I can't emphasize this enough, it is worth the time up front to have the strategic conversations about what you're trying to achieve. Really easy to just go ahead and start doing social media. The hard part is having that conversation about what your goal is. But once you get it, then you can be off and running. So the second key component to the framework is, who is your audience? Based on your goal, what audience do you need to engage in order to achieve that goal? The third component of the framework is the platform. So if you have a goal and an audience you're trying to engage in order to achieve that goal, where, on what platform can you reach your audience? So for example, if you're targeting Generation Z consumers, you may want to be spending a lot more time on a platform like TikTok or Instagram. If you're targeting perhaps more seasoned executives, then a platform like LinkedIn could be a better fit. So the idea is to have a clear goal. If you're trying to increase revenue by 10%, what audience do you need to activate to reach your goal? And then on what platform can you find your audience? Those are the first three elements of the framework. Great. Como nos decía Ben, partiendo del punto de la meta y el objetivo que quiero lograr, la clave es entender cuál es la audiencia clave a la que necesito llegar para poder llevar mi mensaje y poder lograr ese objetivo, que puede ser incluso, no sé, posicionar una marca, incrementar mis ventas u otros objetivos. Una vez ya tengo identificado cuál es esa audiencia objetiva a la que quiero llegar, la clave es entender en qué plataforma puedo encontrar esa gente. Y el ejemplo que usábamos ahorita era, si yo quiero llegar a la gente más joven, lo llamamos generación Z, que está con unas tendencias de consumir las redes sociales diferentes, probablemente la mejor oportunidad para encontrarlos es a través de plataformas como TikTok o Instagram. Mientras que si yo quiero llegarle a personas con más experiencia, tal vez ejecutivos de un perfil específico, probablemente la red social donde voy a encontrar esta audiencia con mayor facilidad va a ser una red social como LinkedIn. Entonces, a manera de ejemplo es, si yo quiero crecer mis ventas un 10%, tengo que entender cuál es la audiencia que yo quiero activar y finalmente cuál es la plataforma donde los puedo encontrar para que de esa manera pueda enfocar mis esfuerzos de inversión y de ejecución. Esos son los primeros tres pasos. Ben, si quieres, repítelos para que la gente. Entonces, repitiéndolos, es entender el objetivo. Segundo, entender cuál es la audiencia a la que le quiero llegar. Y tercero, entender cuál es la plataforma en la cual voy a encontrar esta audiencia objetivo.
Yes, Professor. So we just made a summary of the 3 objectives, so you can continue if you will like. Absolutely. So once you have your goal, your audience, and your platform, the 4th component of the framework is to decide on the brand that you are going to communicate on your chosen platform. So if you as a leader or your company has, for instance, an Instagram account, how are you going to communicate your brand? What's the name? What's the personality of the brand? Is it very serious? Is it fun-loving? The brand considerations are important because you want to communicate an image to your audience that they are going to remember. So brand is the 4th component. The 5th component is content. So once you have your goal, your audience, your chosen platform, the brand, now you've got to create content that is consistent with the brand and what the brand stands for. The 6th component is distribution. So you've created the content. Now you have to distribute it. There is a misnomer in social media or a misconception that all you have to do is post your content and then it'll go viral. That simply is not accurate in the social media space. So you have to come up with a marketing plan to help drive the distribution of your content. So those are the 4th, 5th, and 6th components of the framework: brand, content, and then distribution. Entonces, ¿qué dice nuestro profesor? Repite, lo primero que todos debemos hacer es tener una meta, o sea, ¿qué es lo que queremos comunicar? Quiero tener muchos seguidores, quiero, no sé, retener clientes, o quiero simplemente mostrarme como una persona seria, o quiero que mis compañeros de clase tengan, o sea, ¿cuál es el objetivo que tenemos con las redes sociales? El segundo es, ¿a quién le vamos a comunicar esto? A todo el mundo, a mis amigos, a mi familia, a mis seguidores, mis seguidores de mi partido político, a las personas de mi empresa. ¿Cuál es la audiencia? Lo tercero es entonces, si tenemos la meta y tenemos la audiencia, es a dónde, qué plataformas, vamos a escribir Facebook o Twitter o Instagram. Ahora es importante de pronto preguntarle a él por qué escogió uno Facebook o por qué escogió uno Instagram. O pues eso puede ser una buena pregunta, Rafa, que le podemos hacer si te parece bien, o yo se la hago porque como te sientas mejor. Y el cuarto paso que él propone, que él creó en su libro, es la marca. ¿Qué queremos transmitir? Queremos transmitir que somos personas serias como líderes, o que somos chistosos, o que somos trabajadores, o queremos transmitir que somos estudiosos. O sea, ¿qué imagen le queremos dejar al público? Y después de tener la meta, a quién le hablamos, la plataforma y la marca, es el contenido. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué contenido vamos a tener? ¿Cómo hacemos esa marca que queremos crear? Entonces, ¿qué contenido ponemos? ¿Cómo redactamos el Twitter? ¿Cómo grabamos un video? ¿Cómo hacemos todo? Y finalmente no, el siguiente paso es la distribución, que tiene que ver cómo vamos a hacer mercadeo, una campaña de mercadeo para que ese contenido que estamos creando le llegue a todas las personas, a qué hora lo ponemos o cómo le hacemos un mercado para que la gente lo vea. No solo por poner algo en las redes, todo el mundo lo va a ver, se va a volver viral. Hay que hacer una estrategia, mandarlo por WhatsApp o decirle a los amigos que lo vea o publicitar o muchas otras cosas que se pueden hacer para que ese contenido sea viral. That's great. And then the 7th and final component of the framework is measurement. So once you have distributed
the content, measuring whether or not you achieved your goal. And this is a critical step, because one of the great things about social media is we now have instantaneous feedback, instantaneous metrics on our content, which can help us do more of what's working and do less of what's not. So I can't emphasize enough the importance of keeping track of the metrics and using them to improve the strategy that you are executing. Thanks, Ben. Entonces, después de estos 6 pasos que veníamos hablando, el paso final y fundamental es cómo logramos medir el impacto y si realmente estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, la magia de las redes sociales es que tenemos impacto prácticamente de una manera inmediata y podemos ver la reacción de la gente. En la medida que logremos crear métricas sobre el contenido y las reacciones de la gente, podemos saber qué es lo que funciona y qué es lo que no, de tal manera que podamos mejorar y complementar la estrategia que se había diseñado originalmente y de esa forma reajustar cualquier cosa que haga falta. ¿Quieres hacerte la segunda pregunta? Hola. Entonces, Professor, the next question is how people choose the platform. I mean, what is the decision that the people have to make when they are choosing a platform? Because for our audience, it's very important to know why they choose Facebook, why they choose Instagram, or why they choose TikTok, or why they choose YouTube, or even LinkedIn. So what is the rationale behind this decision? Sure. When you choose a platform, there are a few strategic considerations for you. The first is, can I reach my audience on this platform? Let's say you're an entrepreneur and you are trying to seek investment from investors. You should select platforms that you know investors are spending time on, right? So is your audience there? That's the first consideration. The second consideration is, by using this platform, am I in better position to accomplish my goals? So I may have a student, for instance, that is seeking a new job. And that student has that very clear goal of wanting to get a new job in a certain industry. You know, chances are the LinkedIn platform is going to be a better fit than, let's say, even Twitter. So aligning the goal with the platform as well. And then a final consideration is the brand fit. So there are some platforms that are better fits for brands than others. I mentioned TikTok a little bit earlier. TikTok is a very young, fun-loving platform, and certainly it's a good fit for brands that are in popular culture. But with all due respect to perhaps very traditional financial brands, or like a bank, it's going to be a little bit harder for a very conservative traditional bank to have success on a platform like TikTok. So the brand alignment needs to be there as well. So to summarize, in making platform decisions, is your audience there? Will you be able to use the platform to accomplish your goal? And is there a brand fit between the platform and you and your organization? Entonces, la pregunta que le hice es, ¿cómo sabemos nosotros cuál plataforma utilizar? Es decir, ¿por qué utilizamos Facebook? ¿Por qué no Twitter? ¿O por qué usamos TikTok y no Facebook? O sea,
¿cuál plataforma utilizar? Porque esa es una decisión que yo siempre me he hecho, una pregunta que yo siempre me he hecho. Entonces él habla de 3 temas importantes. El primero es donde esté la audiencia de nosotros. Pues si toda la gente que a la quiere llegar, por ejemplo, usa Facebook, pues el Facebook es lo mejor. Pero si la gente, digamos, a la que le quiero llegar, pues está en Twitter, pues entonces obviamente Twitter le llego mejor. O si a la gente que le quiero llegar usa más Instagram, pues allá debo estar. Lo segundo es pues saber manejar esa plataforma. También depende de que yo sea experto en esa plataforma y que a través de esa plataforma pueda completar las metas. Recuerden, el primer paso de cómo manejar las redes efectivamente, que es tener una meta. O sea, si esa meta la puedo completar a través de esta red social que voy a escoger. Y finalmente, tiene que estar alineado con la marca, porque si yo lo que quiero transmitir es algo serio, pues no puedo utilizar TikTok, donde son marcas más populares, o donde yo puedo hacer cosas más chistosas y videos, pero si, digamos, quiero manejar algo más serio, pues de pronto uso Twitter, o si quiero manejar algo entre la mitad, entre menos serio, o mi audiencia, pues uso Facebook. Él pone el ejemplo de un banco que quiere hacer publicidad, pues obviamente no puedo usar TikTok, porque le va a quedar muy difícil, tiene que buscar unos mecanismos que se adapten más a eso. Sí, complementando un poquito la parte de la traducción, por ejemplo, si soy un emprendedor y quiero posicionar mi empresa para levantar capital, entender qué tipo de redes sociales y qué tipo de contenido puede ser el que sea más relevante para compartir para ese objetivo que estoy haciendo. O también había un ejemplo, por ejemplo, una persona que está buscando empleo, que está recién graduada, evidentemente, ¿dónde le hace mejor fit su perfil? Si es directamente en LinkedIn o en Twitter, dependiendo de cómo se quiere posicionar, las posiciones a las que quiere aplicar y evidentemente cuál es el impacto que quiere tener. Yeah. So moving forward, Ben, just another question is, Sure. You mentioned we're receiving immediate feedback on social media, right? And obviously this helps us track our achievements in terms of followers and many other engagement metrics. But how to track and how to manage comments or reactions that are happening on the go, and what's the best piece of advice that you can give people on how to manage this? Yes, you're right. We get a lot of activity and comments in social media, and it's great when those comments are positive, right? Those comments are a lot easier to keep track of when the comments are positive. We have seen, though, and I know this is relevant for many business leaders, we have seen that there also are crisis situations that develop in social media or are amplified by social media. And when you are a business leader dealing with crisis, I often like to recommend what I call the 3 T's of crisis communication in social media. The first is timing. You have to be in position to communicate and react quicker in social media than in traditional media. The second T is transparency, transparent communication. What I mean by that is you have to be clear with your audience about what you know right now, what you don't know, and then what you're doing to close the gap. And then the third T of crisis communications and social media is targeted communications. One of the features of social media is that we've got multiple stakeholders. Everything is public. So in a crisis, you have to think about how a message is going to be received by your customers, by your employees, by your shareholders, by your prospective customers. There's a wide range of stakeholders that you have to think through and assess how your message is going to be received by all of them. So those are the 3 T's of crisis communication: timely,
transparent and targeted communications. Thank you, profesor. Entonces, la pregunta que hace Rafael es cómo manejar las crisis. Y crisis es, ustedes todos manejamos, revisamos la cantidad de insultos, de ataques que hay permanentemente en las redes sociales y que pues generan crisis. Ustedes saben que cada que hay una crisis, entonces él habla de que para responder a esas crisis hay 3 T's, que es lo importante. El primero, el tiempo. En redes sociales, cuando hay una crisis, uno tiene que contestar ahí mismo. No es lo mismo que cuando es en los medios tradicionales. La segunda T es transparencia, es decir, uno tiene que entender qué es lo que uno sabe y qué es lo que no sabe, porque siempre tiene que hablarle con transparencia a la audiencia, y esto es súper importante. Y tercero, tiene que ver con targeting, que sería como el objetivo, a quién le quiere comunicar esto, cuál es su objetivo de comunicación. Entonces sería tiempo, transparencia y cuál es su objetivo de comunicaciones. Serían los 3 temas. Profesor, bueno, pero antes de esto, Ariana, yo quiero que vamos ya dándole un poco de oportunidad a la gente que nos vaya haciendo preguntas. Usted me las va poniendo ahí, porque pues no quiero manipular, o no queremos solo hablar nosotros, sino que queremos tener las preguntas. Entonces, profesor, I'm going to make you a question, and then I'm going to open to people, because there is a lot of people who are watching us, and I don't want to be I don't want to manipulate all the time. I want also people to make questions like this guy who makes a question in English that is very good. People in Colombia, there's a lot of people who also speak English, but I just want the final questions to you. Then we open questions to people, and then we translate as we've been doing. Is why for a leader, because maybe that's one of the first question I have to do at the beginning, but I'm not a professional interviewer, so I may miss this question, but why so important to use social media? I mean, why? Because a lot of leaders wants to go to like a television or want to go to a newspaper, and they just use social media to really show social things, like a man getting married or parties or drunk things. But why is important for a leaders, and a lot of leaders are watching this in my country, why is important for leaders to manage social media, and what is really the impact on social media on people? Maybe it's a very easy question, but very easy to, but people need to know what is important to that just before we start to do that. Absolutely. To listen to people, sorry. Mauricio, thank you for raising that question. The first reason why social media is important for leaders to use is because a large and growing percentage of the world's population are using these platforms as well, and they're spending a lot of time on these platforms. And who are these people? These are your employees, these are your customers, and they're your prospective employees and prospective customers. So the number of people and how much time they're spending on social media is a reason to be there. A second reason as to why social media is so important: our brains are trained to make what we call snap judgments. And because we're spending so much time online now, if I come across, let's just say, Mauricio's profile on Facebook, and if I've never met him before, I am going to make snap judgments. I'm going to form a perception about Mauricio that may or may not be accurate, but it's based on just what I see on his Facebook profile. So people are more and more used to looking others up online and then forming perceptions based on what they find about you online, whether that perception is reflective of reality or not. So a couple key reasons. One, you have to, as they say, fish where the fish are. More people are spending more time on social media than ever before, and it's not going anywhere. And also, there is
a critical need for all leaders to think about their identity and how their identity is being communicated via social media platforms. Thanks, Ben. Let me translate. La pregunta que hacía Mauricio es, ¿por qué hoy por hoy es tan importante para un líder manejar las redes sociales y ser parte de ellas? Y Ben aborda esta pregunta desde dos perspectivas. Por un lado, hay que pescar donde están los peces y básicamente es un porcentaje muy grande de la población y que está creciendo, usa las redes sociales en su día a día y usan diversas plataformas. Y entiéndase por esto empleados o clientes actuales para estos líderes, pero también prospectos de clientes y futuros empleados, para lo cual es importante poder tener una presencia sólida en estas redes sociales. Y segundo, la gente tiende a formar juicios de valor sobre el contenido y la presencia que se realiza online. Entonces, por más que lo quiera o no, hoy por hoy es muy fácil montarse en Internet, hacer una búsqueda rápida de las personas de las cuales quiero aprender más e inmediatamente empiezo a generar juicios de valor sobre las personas, sobre su marca y a inferir temas de su personalidad y cómo se posicionan. Entonces, en este sentido es importante poder controlar ambos puntos y es pescar dónde están las personas, dónde están los peces, perdón, y segundo, crear una identidad que esté de acuerdo con la manera en la que yo me quiero posicionar, porque ahí me van a buscar mis clientes, mis empleados y mis colegas. Let me just say something in Spanish. Adriana, ayúdame con poner otra la pregunta a Margiovanni. Pueden preguntar en español, no tiene que ser en inglés. Nosotros igual hacemos la misma traducción, así como la pregunta de Luis Laiza. Entonces, devuélveme la pregunta a Margiovanni y Ben, we are going to start now to listen to people, questions to people that are doing Facebook Live. We're putting down there. What is, thank you to the guests, the subject of communication and social network are very important in today's life and business. And the House School of Economy. It's more than a comment than really the question. La segunda pregunta, the second question will be, Adriana, they're saying that now in the pandemic, what suggestions would you make for people who are coffee plantation owners or coffee workers, to people who has a small bakeries, to people who are working in the rural area, like a flower or banana plantations. So this is saying that what suggestions you make for a small business who are in a developing country like Colombia, what suggestions you make to them, because they want to know what you can suggest. That there are no huge corporations, they're just a small bakery, a small coffee plantation, a small banana plantation. What suggestions? Sure. I'm so glad to have that question. One recommendation that I would make is your customers are your best social media marketers. And what I would suggest, for instance, if we're thinking about the bakery, what you want to have happen is a customer walks into your bakery, buys a baked good, and then takes a selfie of themselves eating your product and sharing that selfie, that photo with their network. I have seen some cases, for instance, where small businesses create spaces called selfie stations to encourage people when they buy the product to take a picture of themselves and then share it with the rest of their networks. That is the most cost-effective and persuasive way to use social media. Encourage your customers to spread your content and your message for you.
Bueno, la pregunta que surgía del público era, ¿cómo pueden los negocios pequeños hoy por hoy capitalizar todo lo que está pasando en redes sociales y cómo se puede usar las redes sociales para crecer? Y la respuesta tajante es, los clientes son las mejores personas para hacer marketing de su marca. Y en este sentido, lo que Ben compartía y ponía un ejemplo sencillo es que hay una panadería hoy por hoy, lo mejor que nos puede pasar es que un cliente actual se tome una selfie, la comparta con su red y cuente de la buena experiencia que tuvo. Y comparte algunos ejemplos donde algunos negocios han empezado a desarrollar en sus mismos espacios, adecúan una manera en la cual se puedan tomar selfies que inviten a que la persona comparta esto. Entonces se llama como una estación para selfies, donde la persona simplemente se toma una foto y lo comparte y pone los hashtags específicos que puedan ayudar a compartir y viralizar este contenido en las redes en las que ellos se mueven. There are also two questions from the people that I'm going to do. I'm just going to make two questions at the same time. The first was in English and saying that what are the trends, more or less what we did in the last class, what are the trends that is going to be happening in the social media in the next 5 years? And the other question is made by Marcela Delgado saying, what is the best strategy that is a very good question, to manage all the attacks that we receive in social media all the time. So first is the trends, and second, how can we deal with all the attacks that people are receiving every day in social media? What will be the best strategy? Sure. Regarding the future trends, I wish I could see the future. That would be a wonderful skill to have. One thing that I am monitoring is what is called the creator economy. And what that means is there is an emerging ecosystem of platforms and tools for creators. These can be business people, these can be influencers, but creators to build businesses online and monetize businesses. So I think we're going to continue to see that. Just getting back to the bakery example as well, there are going to continue to be tools for even a small baker to post content, and if that baker wants to, perhaps sell their baked goods through an e-commerce platform. There are going to be more and more tools to enable creators and business people to use these platforms, these technologies, to make money and build strong relationships with customers. Thanks, Ben. Ante la pregunta de, bueno, ¿qué se viene en redes sociales? Y de hecho comentaban que era el tema que estaban discutiendo en clase esta semana, es un ecosistema de la economía de los creadores de contenido y cómo se pueden crear plataformas y herramientas donde incluso los influencers o volviendo al ejemplo de la panadería, los pequeños negocios pueden integrar la generación de contenido con la generación de comercialización y oportunidades para vender estos productos directamente en las plataformas digitales, para obviamente traer mucho más tráfico, más personas, más ingresos y obviamente generar relaciones de valor con los clientes. On the second question regarding all the negativity that we can sometimes see in social media, there are a couple responses to that. The first is, and we use this term in English, there are internet trolls that basically their reason for existence is to be a source of negativity and criticism. Generally speaking, the best advice is to
not engage with the trolls, that typically is a good strategy. I do think that another consideration with dealing with all the negativity is it's important to set your own boundaries for how and why you will use social media. And that, again, goes back to what we were talking about earlier about being very clear about what your goals are and what you're seeking to accomplish. So those are a couple of ways that I think about some of the negativity in social media. Number one, generally speaking, don't engage with the trolls. And then number two, set up some boundaries and make sure that social media is working for you and your goals. That's how you can stay above the negativity. Thanks, Ben. Ante la segunda pregunta de cómo manejar la negatividad en redes sociales, dos puntos. El primero, siempre hay internet trolls o personas que quieren realmente generar este ruido negativo entre las redes sociales, y el mejor punto de control aquí es no engancharse en esas discusiones, identificar de una manera temprana quiénes estos usuarios que están generando un contenido solamente negativo para provocar, y no continuar esa conversación de una manera tan acalorada. Y por el otro lado es, de cierta manera, poner los límites y las fronteras de hasta dónde quiero llegar con las redes sociales, y en vez de tener yo que trabajar para las redes sociales, intentar aprovecharles para que trabajen para mí y sigan alineados con el objetivo inicial que habíamos planteado. Yes, because solo tenemos ya los últimos 5 minutos. Yo sé que quisiéramos estar con una persona de estas todo el tiempo, pero pues da pena con él porque pues, es una persona importante y ocupada. Entonces, pues nos quedan solo 4 minutos. Voy a hacer la última pregunta y vamos a cerrar. Y ya después vemos cómo le ayudamos a todos a contestar sus preguntas. I just saying, Ben, that it's just 3 minutes left, so I'm going to ask. There is many questions, but the people are asking. I just make one question. Yeah. You try to answer as short as you can. And then we are going to just do the closest remarks. Maybe go over 1 or 2 minutes if you don't mind. That's fine. Because we don't want to be, we want to respect your time and the agreement we have. And I'm telling them that you are so important that you are busy. So the question they made is about content. They asking how can they create content that engage people and really are content that engage people. That's the question. Sure. The most important thing to think about for creating engaging content is, why would someone share this content with their network? Why would someone share it? Would they share it to make themselves look good? Would they share it to make someone else laugh? Would they share it because it's very useful information? The key to engaging content is unlocking the reason why someone would share that content. Si quieres, sí. Entonces, ante la pregunta de cómo generar contenido de valor y qué características debe tener este contenido, la clave es generar contenido que realmente enganche a la audiencia y entender por qué será que una persona va a compartir este contenido. Hay diferentes razones. Hay gente que lo quiere compartir simplemente para verse bien, para verse interesante, para compartir contenido de valor. Gente que lo quiere compartir para hacer reír a alguien más, o simplemente porque lo encontró útil. Y lo importante es entender cómo poder entender esa motivación de cada uno para compartirlo, y de esa forma entender hacia atrás qué contenido puedo generar para realmente ser efectivo con la población a la que le quiero llegar. Rafa, como ya estamos terminando, ¿por qué usted no hace su cierre en inglés si quiere? Yo se lo traduzco, después yo hago el mío en inglés y usted lo traduce y ya esperamos un cierre al profesor, que sea el que cierre el enlace, pero ya digamos sus últimos comentarios. So Ben, thank you very much for engaging with us today. It was extremely productive. We saw a lot of questions, and we really appreciate you taking the time
to share with you a little bit of your frameworks and how it can be applied to different kinds of people and different objectives. So really appreciate it, and we look forward to keep in contact with you. Thank you very much. It's my pleasure, and I have to say thank you for having me and the wonderful questions. And with social media today in 2021, it's not a question of if you use it. It's a question of how and why you use social media. Okay, awesome. So I'm going to translate that. I'm going to do my closing remarks and then you close the final. Sure. El profesor López Rafael le dio las gracias por todo lo que nos enseñó, por los objetivos que tuvo, y pues digamos le deseo mucha suerte y que aprendimos mucho todos. Y él lo que nos dice es que las redes sociales no es si las tenemos que usar o no, es cómo las tenemos que usar. Todos hoy, el mundo pasa por las redes sociales y todas las debemos usar. Estas ya son mis palabras de cierre a todos. Bueno, Professor, I would like to thank you. Because first of all, because you was the first person who introduced me to this new world. I was no presenter before you. I took this class. This is started as a class project, and now I'm figured out that it's the 9th program what we have done because of you. Thank you for being that inspiration. More than 200,000 people have seen this program. Exactly 254,000 people have seen these programs just because of your inspiration. So I want really to thank you to that. This is a continuing process. I'm going to do it, I hope, forever. But also when I was listening to you, I want to tell you that I was very nostalgic. And I feel myself very privileged because being here in MIT is just, I think, 0.01% of people can come here. And having the opportunity that professor like you can speak to Colombian people free and openly, I think it's a way to democratize information. And I feel very good and I feel myself very happy that we can do that with Rafael. And also you take the time to speak to Colombian people that even if there is not for this Facebook or your time, maybe they never, or they very difficult have the opportunity to listen to this, like ideas of a professor for MIT, new trends we don't have in Colombia. That's kind of opportunity for everyone. So I feel very privileged. I feel very humble, and I really want to thank everyone, and I hope everyone really understand what is happening now. I did take advantage of these intelligent professors and people who really are teaching us very good information. So thank you, Professor, and you make me very happy. I really thank you for taking this time. Mauricio, I have to say, I absolutely love my job because I get to work with remarkable people like yourself. And so thank you for inspiring me with your work. And thank you for your leadership. I will always remember you, and you know that my door is always open as you continue to lead as successfully as you have been and will in the future in your career. So thank you so much for inspiring me, and thank you for being an outstanding leader to us all. Thank you. Thanks, Professor. Ya para cerrar, simplemente, muchísimas gracias, Ben. Mauricio, tremendamente contento de poder llevar un poco de la fortuna que como colombianos tenemos de aprender algunos de los temas de vanguardia aquí en MIT y compartirlos, porque realmente nos sentimos tremendamente privilegiados de poder, de cierta manera, democratizar este conocimiento a través de las redes sociales. Y Ben, por su parte, simplemente agradece el liderazgo de Mauricio y reconoce cómo a través de su liderazgo ha podido poner esta plataforma junta para poder traer mucho contenido de valor a los colombianos. Okay. Bye. Thank you. Thank you very much. Good night. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Dios los bendiga. Chao. Saludos. Saludos.